हेलो साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आफ्टर लङ टाइम फेरि पनि म भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरू सामु। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो मदिना सौक जुमेरा बिचसँगै रहेको छ, जुन चाहिँ अरबिन बजार हो, जहाँ लोकल ट्रेडिसनल मार्केट हैन। त्यस पछाडि विभिन्न किसिमको सजावट एकदमै राम्रो छ। सो लेट्स गो चेक इट आउट माई भिडियो। होप यु गाइज इन्जोय। ओके, हामी मदिना सौकसम्म यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ कार अथवा कार नै चाहिन्छ। यसमा कुनै रोडको बसहरू छैन, आरटिए बसहरू र मेट्रो छैन, मेट्रो अलि टाढै छ। सो हामी आज चाहिँ ट्याक्सी अथवा कार मार्फत आइरहेको छौँ यहाँ। सो भित्रको सिनहरू, दृश्यहरू हजुरलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। लेट्स गो चेक इट आउट। फाइनली हामी जुमेरा सौक जुमेरा बिचको नजिकै रहेको जुमेरा अल मदिना छ। जुमेरा सौकको ठाउँमा हुँदैछ। एकदमै यो चाहिँ एकदमै भिआइपी ठाउँ हो है। Madinat Souk in Jumeirah Beach, just near behind inside burj you can see. Very nice place. Very nice. Enjoy. Burj is just near. Okay. Now we are at Madinat Souk. Light is good.
देख्दा Oke, itu juga na. Pwede po. Jumeirah Souk ma छ यो मदिना सोक यहाँको सिनहरू एकदमै ट्रेडिसनल छ दुबईको त्यो देखिरहेको लालटिन पुरानो एकदमै ट्रेडिसनल हो हाम्रो यहाँ नेपालीमा लालटिन भन्छ ट्याकी रमाइलो छ ट्रेडिसनल तर अल मदिना सोकमा चाहिँ यो दुबईको एकदमै ट्रेडिसनल टाइपको ट्रेडिसनल झल्काउने ट्रेडिसनल ड्रेसहरू ट्रेडिसनल सामानहरू सबैहरू पाइन्छ एकदमै भिआइपी एरिया ओके साथीहरू हामी घुम्नेक्रममा आज जारी छ मेरा देशको यो होटल मदिना सोक पहिलो फोटोसुटहरू पनि भेटेको छ राम्रो सिनहरू ओके अझ नजिकबाट हेर्छ नजिकै रेस्टुरेन्ट छ यहाँ रेस्टुरेन्टको एरिया हो र यहाँ नजिकै स्विमिङ पुल सानो समुद्र नदी बनाएको छ एकदमै मान्यता हो यहाँ बोट हिँड्नको लागि यहाँबाट बुद्ध लक्ष्यसम्म जानको लागि टाँसोको लागि बोट आइरहेको छ तो बोटबाट चाहिँ बुझ्न बोटको सफरको लागि चाहिँ विशेष एक्स्ट्रा कस्ट लाग्छ होइन बुकिङ गर्नु पऱ्यो रमाइलो छ यहाँ आजको यो जुमेरा बीच मदिना सोकको एरिया साह्रै शानदार भिआइपी एक लग्जरियस ओके